So yes, students, after a 2 minute gap, we are back, and yeah. So in this last one, so that is when you keep your E as it is, like when you keep your E as it is, and when you have your 50 volt and 12 ampere as open and short circuited respectively, so here you can see that there is a current E that is, voltage E that is short circuited, right? So as there is a current I which is short circuited, your voltage E also becomes short circuited, and there is no current that is flowing through the current. What? There is no voltage that has been flowing through, what I can say, the whole circuit. That is why we say that our I3 is equal to 0, and we found out the values of I3, right? I1 plus I2 plus I3. So I1 plus I2 plus I3 resulted as in how much? It resulted as in, that is equal to how much? 2.46 ampere, right? This is what is supposed to see. Why I3 becoming equal to 0 is because, so you have to, just a minute, why I3 is becoming equal to 0 is because your E is open circuited. When your current I is open circuited, you can see here, I'm so sorry, just a minute. Yeah, okay. Yeah. Yeah. So you can see that here the current I is open circuited. So therefore your E also becomes open circuited, wherein no current flows through that voltage. So therefore the complete I3 will be is equal to 0. Right? Yeah. So that is why it is like that. Okay. And then next coming on to, so next coming on to the, what I can say, the I is equal to 2.46 ampere. This is what I'm supposed to use, right? And one more thing I forgot to tell you in the yesterday session. Yeah, while we were doing yesterday, so I had to continue this video today. Okay, I had completed this yesterday, but I took some gap wherein I couldn't do continue the video yesterday. So I couldn't tell few of the things yesterday while I did this video. Okay, now this is the continuation part which I am doing it. Okay, here, just a minute, students, I'm so sorry. Okay, so in yesterday's session when I was doing this, I just told you that for 50 volt is acting alone, right? Just a minute, I'm so sorry, there is some small distraction. Yeah. So for a 50 volt is acting alone procedure, I told you that along with the diagram, this particular diagram, and this particular finding out of your RT, I'm so sorry, yeah, finding out of your RT, and this finding out this IT, and finding out this I1. For all this it is how much? For all this it is, what I can say, it is my 3 marks is assigned, right? 3 marks is assigned. And just a minute, I'm so sorry, wait a second. Yeah, so for this it is 3 marks is assigned. Yeah, okay. So for your second one, so what is your second one? For your second one, your 12 ampere is acting alone, right? For your second one, if your 12 ampere is acting alone, so then what is that going to happen? For that particular procedure, your marks allotted as 2 marks, right? Yeah, your marks allotted as 2 marks. Okay, yeah. And then what I can say is that, so the this one, that is which one? So for this particular third one, that is considering only E source, it is 1 marks because there is no current that is flowing through the particular circuit. So it's why I3 is 0. So I can say that it's just a simple statement writing. So for that is assigned 1 marks, right? Yeah. And here you can see that it is I20 ohm. The total resultant is also 1 marks, right? Yeah. I20 ohm is equal to I1 plus I2 plus I3, that we wrote it here, right? So that is what I can say, the this one. Which one? Ah, that is what is 1 marks, right? So how much marks in total? So this question was properly for how much? This question was properly for what I can say, the yeah, okay,
8 questions to 8 marks students. And what's that going to happen is that now if I try to calculate for the very first one, it is 3 marks. For how much? For that is 50 ohm is acting alone, right? 50 volt is acting alone, that's 3 marks. And 12 ampere is acting alone, it is 2 marks. And for that particular is acting alone, it is 1 marks. And for total resultant, it is 1 marks, right? So now if you try to calculate, 3 plus 2 is 5, 5 plus 1 is 6, 6 plus 1 is 7. But where did other 1 mark go? Because the question is for 8 marks. Where did the other 1 mark go? Is that it went for the simplified diagram, right? See, for the simplified diagram, he has kept 1 marks. Okay, I'll just showcase to you now without fail. Okay, yeah. So see, simplified diagram andre ಏನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, there should not be a resistance in parallel with the voltage, and there should not be a resistance in series with the current, so that they both get what? Eliminated, right? Eliminated, or they both become reductant. The resistance is R1 and R2. So what is that going to happen is that when you eliminate the resistance R1 and R2, so when you eliminate the resistances say R1 and R2, so you get, I'll write it downwards so I can't even write things, but okay, I'll just tell you, right? It is 50 and here it is 2. Yeah. Yeah. And here is my 20. This is my E students, and this is my 20 ohm. Right, there is a current flowing here, and this is what is my 5 ohm students, and this is what is my 2 ohm students. Yeah, and this is what is my 50 volt, right? So this complete diagram is assigned 1 marks, right? That means in the simplified diagram, this is simplified SDL, right? This is simplified diagram. So this simplified diagram, SD stands for simplified diagram. So this simplified diagram is assigned you 1 mark, right? He's telling that here R1 and R2 are reductant. So if you eliminate R1 and R2, you get that simplified diagram say ST, wherein for that is assigned 1 marks, right? So please wait a minute students, so sorry. Okay, yeah, so just a minute. Okay, so okay, so yes students, I'll come back to the new whiteboard. Okay, yeah. So I want to showcase you things in a better manner, because you should know each and everything, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿ negative, and negative to positive was positive, right? Higher potential to lower, lower potential to higher, right? So for that it is what I can say my positive, right? So ee tara tagotivi. Kelavaru ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they'll take positive to negative as positive and negative to positive as negative. ಸೊ ಎರಡೂ ತರ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎರಡೂ ತರ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ನೀವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ, ರೈಟ್?
ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ sign convention is comfortable for you. This is convention 1 and this is convention 2. So which sign convention is comfortable for you, you take it and you do. But ಏನಂದ್ರೆ at the last, so for each and every mesh, so ನಿಮಗೆ equation ಅದೇ ಬರಬೇಕು. So what is the equation that you have got with respect to the scheme of valuation? So scheme of valuation ಅಲ್ಲಿ ಅವನು mesh 1 ಗೆ mesh 2 ಗೆ mesh 3 ಗೆ ಅವನು ಏನ್ equation ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, so ಆ equation ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. Right, you should get the same equation even after taking your choice of sign convention. Right, that is what is the agenda. Because ನಿಮಗೆ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಶ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬರಬೇಕು, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ರೈಟ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲಸ್ ಬದಲು ಮೈನಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ಪ್ಲಸ್ ಬದಲು ಮೈನಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಅದು ಎರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗ್ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೆಶ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ನಂದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದಿದೆ, ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕೇನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಡಿಬಹುದು, ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದಾನು ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ರೈಟ್, ಯಾ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ, ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ಅವರು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತಾ, ಯಾ, ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ತೆಗೆದು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಗೆ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದನೂ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು. ಎರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೋ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ, ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ರೈಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಯಾ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, so they'll not consider that sometimes. Right, so don't worry. So please do work hard with mesh analysis and ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಎರಡು ತರನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಖಂಡಿತ. ರೈಟ್, this problem will come this problem will come always, because ಅವರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅದ್ ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ತರ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ what I can say, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾನೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾನೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಖಂಡಿತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಬೇರೆ ನಿಮ್ದು ಚಾಯ್ಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆತರ. ಓಕೆನಾ? ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಯಾರ್ ಚಾಯ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ನಿಮ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಫಾಲೋ ದಟ್, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ಐದರ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡು ಫಾಲೋ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದೇ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅವ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೇ ತಗೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಅದೇ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೂಫೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾ, ಸ್ಟಾರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹಾ, ಸೊ ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ 2A. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2A ಅಲ್ವಾ? 2A ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 2A ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದೇನಾ? ಹಾ ಹಾ. And this one also 3 pages. Okay, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ aside. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ 2A ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ 10 ohm resistor as shown in the, just a minute, ನಾನಿದು so find the current through 10 ohm resistor as for the circuit shown in the figure. So ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ this is loop 1 and loop 2, right? loop 1 and loop 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ loop 1 and loop 2, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನು ತೊಂದರೆ ಸಿಗಾಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೂಪ್ 1 ಗೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ, 5 volt is like this, right? This is what is my 5 volt. So ಇದು ನಿಮ್ಮ 5 volt ಅಂತಂದ್ರೆ what is this? This is negative and this is positive. So negative to positive ಏನು? Positive. So ಇಲ್ಲಿ positive ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Okay,
and here you can see that it is 5 ohm, this is minus 5, and this is also what I can say positive to negative. So 10ix engide positive to negative, which is negative, and then this is minus 5iy. Just a minute, I'll just have an eraser. Okay, yeah. So it is what I can say the this one, that is which one, just a minute, 10ix, and yeah, so this is minus 5iy is equal to 0. So minus 5iy yadu idu, so this one has taken, which is equal to 0, right? Yeah, so iy esto bandide. Okay, yeah. So now for loop 2, or loop 2 ge ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, just a minute, I'll just have an eraser, I'll just make this still more bigger, right? Yeah. Okay, so according to this, so according to loop 2, so loop 2 ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, yeah, just a minute. So according to loop 2, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ loop 2 ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, he has taken what, he has taken, that is minus 5ix. ಏನಕ್ಕೆ minus 5ix? It is because minus 5ix ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, so it is equal to positive to negative resistance, which is negative, and this is what I can say minus 10. So why minus 10? This is positive and this is negative, so that is why you get a minus 10. Okay, minus 10, which is what I can say plus 5iy, right? Why plus 5iy? Because ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so we're encountering in this direction, students. ನಾವು ಹೀಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ 10 ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಕ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ 10 ವೋಲ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 5 ಹೇಗಿತ್ತು, 5iy ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್, and it is 5iy ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಯಾ, 5iy ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ, when you encounter the clockwise, so when you go like this, so it will encounter negative and positive, which is equal to positive, right? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಇದೆ ನಮಗೆ 5iy ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 5 ಓಮ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 10 ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ 10 ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಾಪಸ್ಸು. ಸೊ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ, if we are going from bottom to top, so ನಮಗೆ negative to positive ಸಿಗುತ್ತೆ, which is my positive, and it is plus iy minus ix into what I can say, that is 10, right? That is iy minus ix. So iy minus ix ಯಾಕೆ, first iy ಆಮೇಲೆ ix, this is into what I can say, this is into 10, so this is plus, correct? So plus 10, so that is equal to what I can say the plus 10, so which is equal to what, so it is equal to your what I can say the this one 0, correct? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, so what is that sign convention they are using? So that sign convention they are using is that, so it is positive to negative is negative and negative to positive is positive, right? So ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಇದ್ರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೀವು ಬಳಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದೆ ಜನರೇಟೇ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಯಾ, I'm so sorry. So I need to clear canvas, students. Just a minute, I'll clear the canvas. I just have the eraser. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಇದು
Okay now. So see here, this is what is the problem that we solved, right? Just a minute, I also wanted that. Okay, I'm so sorry. Yeah, why did I delete that? I don't know. Okay, I also wanted that. Okay, yeah. This, yeah. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ R1 and R2 ಆರ್ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಹನ್ಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ R1 and R2 ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ wrote it already now, and this simplified diagram is yielding you how much marks? It is 1 marks. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೂ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀದೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ R1 and R2 ನ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ 50 ವೋಲ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 12 ಆಂಪಿಯರ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲೇ, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲೇ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡು ಬರೋದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಈ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಡಿಷನ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು. Okay, yes, so this is what I was about to tell you, and please do watch our videos, and please do like, share and subscribe, and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel, and thank you.